Let's begin today's video with this Russian Wagner mercenary casting protective spell to live little bit longer. This representative of the elite Russian army is showing how to make stronger grenade. Second army in the world? Ебать! Нихуя, блядь. And now a short break with the sponsor of this video, Established Titles. I never believed that I would become a Scottish landowner and get a piece of land of my own. But, you know what they say, if you don't dream big then big things can't even happen. Or you can start with the shortcut and connect with Established Titles, which is a fun and novel way to preserve the natural woodlands of Scotland while helping global reforestation efforts. You will get a certificate like this with a unique plot number and at least 1 square foot of dedicated land on a private estate in Edelston, Scotland. With your help, Established Titles will plant a tree with every order, and work with global charities. You could officially change your name to Lord or Lady, and even get it on your credit card. The first 200 people purchasing a title pack using my link will effectively be next to my plot, within a few minutes of walking distance. Depending on how many of you want to become a Lord or a Lady, we can build our little Warthog Defense kingdom. It makes an amazing last-minute gift. Established Titles is actually running an early Black Friday sale, plus if you use the code WARTHOG you get an additional 10% off. Go to establishedtitles.com/warthog to get your gifts now and help support the channel. Many are interested in finding out how a tank is assembled. Service members of the Ukrainian army dismantled a Russian T-80 BV into small parts with the help of a US M777 howitzer. The Russists won't be able to put it back together. Our guys overdid it a bit. В общем, той самий танчик. Був прильот, походу, попалося, загорілося. Від 3 сімерочки наші спрацювали, попали в нього, задимівся, погорів, розлетівся корпус. Корпусу там частина, тут біглом, тут башенка. І гусениці пішли отак. І частина гуслі залетіла аж туди в домик і вибила оце вікно. If someone still has doubts for Putin's intentions in Ukraine, watch this fool. Pavel Gubarev, Russia's DPR figure in Donetsk, states their intent towards Ukrainians. В которых вселился бес. Вот. И мы идем их не убивать, мы хотим, чтобы их переубедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем сколько нужно, убьем 1 миллион, 5 миллионов, хоть всех истребим. Пока вы не поймете, что вы бесноватые и вам надо лечиться. И вот самый главный бесноватый у них это Зеленский. Вот это просто бесноватое отродье, такой, знаете, Гитлер 2.0. Гитлер 2.0 с вот этим махровым там национализмом, с вот этой махровой русофобией, как они там режут рузню, да, вот. Женщина перерезает горло. Это же просто это кровавые, бесноватые, сатанисты, можно сказать. Сатанисты. Ну, если с точки зрения христианской мысли посмотреть. А если светским способом на это посмотреть, то это антисистемники, либералы, потребители, то есть глупые люди. Глупые люди, которые не в состоянии разобраться в том, что происходит. Но они тоже все равно поймут, что уничтожая их руками Россию, они увидят, что они делают с Россией, до них дойдет тоже, даже до них дойдет. Вот, даже до них дойдет. Но нам нужно вот до какого-то предела, то есть нам нужно показывать такую решительность, чтобы они поняли, что несмотря ни на какие усилия, несмотря ни на какие жертвы, мы дойдем в этой победе до конца. Мы победим в этой войне. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.